ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਯੈਸ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਦਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 8 ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਜੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਬੀਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਫਰਸਟ ਡੇ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਢਿੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਬ ਨਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲਿਨ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਵੱਲ ਉੱਪਰਿੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲੇਬਲ ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ in my profession knows me as Colin Singh Dhillon, but you know, legally and my family and people know me. I wanted to make sure ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, that was first and foremost. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੂੰ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕੜਾ, ਭਾਰ ਘਟਾ, ਭਾਰ ਵਧਾ, all of this is happening inside. So most of us are not content in this house. So I'm saying, first and foremost, you have to be content within yourself. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ। And then I do things that help people. I want to leave a legacy of goodness. I am not here to take, I am here to give. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਦ 3 ਹਾਊਸਸ, ਅ ਜਰਨੀ ਟੂ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ। ਆਥਰ ਐਂਡ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਕੋਲਿਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਆਥਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਅ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ? ਤੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੂ ਡਜ਼ਨਟ? To identify life's baggage and learn not to drag it around, weighing you down mentally, spiritually, and creatively. The 3 Houses is a book that shares the extraordinary life of a common man. It unfolds in 3 sections. ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ 3 sections ਦੇ ਬਾਰੇ, which providing the reader with essential life tools to journey forward to a better life. All profits from the sale of the book will be going to the Soch Mental Health and the Pinball Foundation. ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ। ਨਾਓ ਅਬਾਊਟ ਦ ਆਥਰ, ਜੇ ਆਥਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਦ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੀਡ ਔਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਏਰੋ, ਕੈਨੇਡਾਜ਼ ਫਰਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੇਖਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਫਾਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹੀ ਸਪੋਰਟਸ ਥੀਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਅ ਵਿਜ਼ਨ ਫਾਰ ਦ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਟਾਵਰਸ ਫਿਊਚਰ ਅਹੈਡ। 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਬਲੀ ਮੈਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਵਿਕਟਰ ਜੈਦ ਦਲੀਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦ ਲਾਇਨ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਹਿਸ ਰੋਅਰ ਲਿਖੀ ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਿਨ ਨੂੰ 500 ਗਲੋਬਲ ਸਿੱਖ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦ 3 ਹਾਊਸਸ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਕੋਲਿਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ। ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ। Hi Colin, thank you for joining us. Arshdeep, thank you for having me on Sanjha TV. Thank you, and congratulations for your book. In about a week or so, it became #1.
It's a big thank you to everybody actually that bought this. I put the effort in. I think people understood the message. The message was good, and we all did well. So I am absolutely and utterly delighted how well it did. How's the people's response out there? Well, there's a saying in English: the proof is in the pudding. And so now it's one thing to be a bestseller, but now I'm receiving the feedback and the comments, and there are three things that are being repeated by so many people, and that is, we can't put the book down, it's an easy read, and it's inspiring. And so for me, I'm hopefully fulfilling what I was hoping to do, is to help to change people's mindsets, to hope to give people hope in order for them to be able to work and journey towards a better life. So beside the people, how's your response? How your mental health or your brain tells you? What the vibes coming from yourself? I'm not a writer. Yes. I really am. I'm not. I'm a designer by trade. ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕਲ ਪਿੰਬਲ ਕਲੇਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। He said, get a ghostwriter. I'm Punjabi, I'm not going to pay for something that I could do myself. And I started the journey. And why did Michael want me to write a book is, he said, tera jampal hoya England vich. Hoya we us matlab keh lo samay de vich jitte racism bahut zyada si in the 70s and the 80s. And kehna tu inna kush dekh ke tere naal inna kush hoya, par fir bhi tera yaar ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ energy ਹੈ, it's always happy and positive. That we have to share that, ਕਹਿੰਦਾ. And ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਟਾ ਲਾਤਾ ਕਿ we have to share it, you have to write it, we have to share it, you have to write it. And so I finally gave in and I wrote the book. And I probably invested 1,000 plus hours into this. ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਾਲ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ, do not do it. And so I invested a lot of time. I am very fortunate to have a lot of good friends and family around who are super talented. And I brought them all together and I asked a lot of advice. I am not also one of those individuals that thinks because I have a fancy title and I've done well for myself, professionally, I'm a student for life. One of my chapters is student for life. And when you're a student for life, you are willing to take learning and education from other people. Colin, that's so interesting. First of all, tell us how that Colin comes in your name. Actually, there's an actual chapter on that as well, but I will tell you briefly. Yeah, I wrote a chapter. Kyunki na ta mainu ditta gaya hai Kulbir Singh Dhillon. Yes. Asi chote hunde sada school change ho gaya, badal ho gaya. ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ 8 ਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਰਜੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਬੀਰ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਗਏ ਫਰਸਟ ਡੇ ਟੂ ਸਕੂਲ। ਤਾਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਡਿਲ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਿਆਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਰਜੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਬ ਨਾਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੁਲਬੀਰ ਨੂੰ ਕੋਲਿਨ। ਹੁਣ ਡੈਡ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਡੈਡ ਵੱਲ ਉੱਪਰ ਇੰਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਸੀ, 8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ। ਪਰ 1976 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕਨ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ, ਹਿਸ ਨੇਮ ਵਾਸ ਬੌਬ ਡਿਲਨ। So the reason my brother was called Bob was because of the surname, and he chose Dhillon, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ Colin ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਲੇਬਲ ਲਾਈ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ in my profession know me as Colin Singh Dhillon, but legally and my family and people know me. I wanted to make sure ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, that was first and foremost. That is really nice, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਰਾਈਟਰ, ਬਟ ਟੈਲ ਅਸ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਰਸੈਲਫ, ਵਾਟ ਯੂ ਡੂ।
I am, like as you mentioned in the beginning, and thank you. Those are very, very kind words. I am a chief technical officer. मेरी ज़िम्मेदारी है कनाडा ਦੇ ਵਿੱਚ to launch Canada's first electric car concept. So ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ electric ਵੀ ਕਨਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. It will be Canada's. It's not going to be the Americans. It's not going to be the Europeans. We are building a fully functional electric vehicle. And ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਿਰਫ Canadian content ਪਾਉਣਾ ਹੈ. And then we can promote Canada's capabilities in the electric vehicle segment. So that is my day job. My other day job is I try and make sure I keep my wife and my children happy. That is probably the most important job. And so I spend a lot of time and effort to make sure that I have created an ecosystem which is full of contentment. And I've been the president of the Sikh Heritage Museum for many years. I'm the co-founder. So that is my opportunity to help the community to make sure that yes, inna more leona inna ekta da roshan hove. ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਪਈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ That's true. That's wonderful. But ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ inspire ਕੀਤਾ. But what else inspired you most to write the book like Three Houses? So, I will answer that in two parts. First of all, what inspired me to write it is the word seva. ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਦਿੱਤੀ ਆ is contribution. So ਇਹ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਟਲ ਕਿ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ no, definitely not. Three houses. Your first house is this one that we live in. In order for you to live in this house, you have to live with contentment. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ mental health issues ਜਾਂ I'm a ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਗੋਰਾ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕੜਾ ਭਾਰ ਘਟਾ ਭਾਰ ਵਧਾ all of this is happening inside. So most of us are not content in this house. So I'm saying first and foremost you have to be content within yourself. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ know thyself is an old Greek philosophical word. So house number one was contentment. ਦੂਜਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਆ commitment ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ with a loved one or the one you work in. If you are not committed in your relationship it will fail. Fail ਦਾ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ divorce. If you are not committed at work you get a pink slip and you are fired. And so I talk that in order for you to live a better life, you have to be committed. Most of us aren't. ਅੱਜਕੱਲ ਹਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ fast food ਦਾ ਕਹਿ ਲੋ philosophy ਆ ਗਈ ਹੈ quick, fast and get rid of it, disposable. Life isn't about being disposable. Life is about being committed. ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਖੜੋ. Be one of those individuals as opposed to, here is the wind is blowing this way today and blowing that way today, and I'm just going to follow the wind. So that's house number two, commitment. The most important one, Arshdeep, I would say, is the third house, the global village we live on, and that's contribution, seva. So I'm saying, if you want a better life, be content with yourself, be committed to all your relationships, and contribute. Contribute could be, you smile at me, I walk by you, you don't know me, I don't know you, and your smile could change my day. It could save me on that day. ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਓ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, right? That's good as well. Seva means lok seva, kaum seva, help, uplift, be the tide that raises all ships. ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆ I'm going to be the one ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ I'm saying let's press the reset button. We are better than that. We are better than that, and let's move back to those basics. Always do the competition with yourself, within yourself,
take care of yourself so that the world can be livable. So word ਨੂੰ change ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ book ਦੇ ਵਿੱਚ 3 sections ਹੈਗੇ ਆ. Anything else you mentioned in the book? There's 17 chapters, nearly 300 pages. I start by, on the back I say, look, I'm a common man. I'm your next door neighbor. Jodo hana apne Fortinos or Loblos which hana butter tikkiyan di hana sale lagdiyan. Jodo hana limit ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 10 ਟਿੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ we all go. I am one of them as well. ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. So my first thing was I wanted people to understand that I am just your neighbor. I'm a common guy. But ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਲੱਗਿਆ over the last 20 years may be a little bit uncommon. And so for me, I wanted you to first experience my stories and feel connected. Yeah, he just seems like a regular guy. And I am. And then as soon as I get you, then you connect with me, then I take you into the class, then I take you through some education. And then I tell you how I started to grow spiritually and how I started to grow creatively. And then the final 6 or 7 chapters, utte puri thodi kelo exam hunde hai, utte thodi classes lagdiyan hai. And that is where I start to give the deeper education about designing a happy life. We are all energy beings. The 3 houses is broken down into details. And so the whole book has been written to bring you along a journey, and that's why I used the journey of to a better life as part of the subtitle. That seems interesting. I should buy a book and read it. But You do you definitely should. ever think about publishing this book in Punjabi or other languages so the other people also can read in more languages? Yes, we are. So I'm going to be doing the audio version of this book in English in the next month. And then for 2023, the teams said that India is the next market. And so we are hoping that next year we are looking at India for both maybe Hindi and Punjabi or Punjabi and Hindi. And so, yes, we want to spread the word. And the best part is, why do we want to spread the word? First of all, I don't want fame. TV show te main aaya, I'm happy to be here. But I am not looking for any of that stuff. For me, that is all foka and it's all khali. It's empty. That is not where happiness resides. I need a platform to help people. That's all I want to do. So for me, my next 20 or so years should be around how can I get the word out to help people change their mindsets, and how can I help? And because of that, as you said at the beginning, all profits from this book go to 2 wonderful organizations who are helping the youth, who are helping people with mental health. That's really nice initiative that you are not taking that money in your pocket. You are giving that to the society, giving back to the community. So whatever you are earning, it's going back to the community. Colin, you have a technical background, right? And you connect with history as well, historical things as well. You are connected with your term as well. Now you are writing a book. How you manage everything? There are 24 hours in the day. First of all, I don't sleep more than I don't sleep more than 5 or 6 hours. That's one thing. Wow. Secondly is I plan and I manage my time very well. Look, I love watching certain TV shows, especially football from the UK. But I will make sure that in the evenings, I am not just sitting in front of the TV with a remote and wasting my time. For me, I want to embrace life. I want to squeeze the essence of life out of life. I want to wake up every day and I want to wake up like this, as opposed to, oh no, it's Monday, I have to go to work. I don't do that. And how do I not do that? Is because internally here and here, I have created a schedule and a structure by going on the inner journey to make sure that I am good with me and I am good with where my life is. And if I want to have my life to be the CTO or I want to be the president, then I aim and I plan and I go for it. And so for me, look, we're here once. Arshdeep, Dwara, if you come again, I don't think you're going to know that you were here before. And so because you're here once, let's take this as a miracle. Okay, you are here on this beautiful globe. And then of all the countries, we are in Canada. Yes. Like, what a nation, right? So with all of that, tell me if that isn't enough motivation to wake up every day and go, man, I want my day to be better. And so I do this.
and then I do things that help people. I want to leave a legacy of goodness. I am not here to take, I am here to give. That is what we all need, a positivity, a push in life. Time management, it's all about the time management, how you manage your time, how you manage your priorities, how you manage yourself. But don't you think we need encouragement for the people, especially for the youth, towards reading the book, to having positivity, like focus on their careers as well, but to play an important role for the country, for the community, for their self as well? 100%. I think that is key, and that's why I wanted to support the Pinball Foundation, because of the work he does with the youth. Look, these devices that we all have are making things a lot worse than they used to be. There is bullying today. Cyberbullying means it can continue for 24 hours a day. So we need to, look, you go to school in any of the countries globally, and they don't teach you how to go on the inner journey. They don't teach you how to feel motivated. They don't teach you how to manage your accounts, let's say. So all of this stuff is the things that we should be looking at teaching. And so for me, yes, we need to change that mindset at a younger age, where kids aren't saying, you know, if I ask Arshdeep and Arshdeep asks me, okay, what is the definition of success? And if we said Range Rover, 5-bedroom house, lots of money in the bank account, I think we would be wrong. Because for me, success means that you are able to go to bed happy and you're able to wake up happy, period. So we definitely will read that book. We need to read that book. How people can purchase the book and see what is in the book? So the book has been launched on Amazon, and so you can go to my website, which is kcsd.ca, again, kcsd.ca, or you can go onto any amazon.co.ca.uk websites and simply type my name or the title of the book, and it appears. And how much we have to pay? What's the cost of the book? The cost of the book is $19.99. And as mentioned, all profits of the book go to these two wonderful charities. And this book published on April 6th, and within a week or so, it's really a good book. I can see on Amazon, it's like 5-star book. And I will say everyone to buy that book and read that book. If ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆ ਤਾਂ feedback ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ. But Colin, you have been invited to speak at various big platform stages as well. How you feel when you get so much recognition and respect? You know, for me, if my children respect me and my parents are happy with me, that's all I need. The ਜਿਹੜੀ ਕਹ ਲੋ ਫੋਕੀ recognition ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ego ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, you have to make sure you understand that, hey, it's given and leave it. Do not carry it as baggage, as I say. There is nothing. Look, I work for myself. I do these projects for myself. I do these to make a difference in this journey of my life and everybody else's life. I am not looking for recognition. I am not looking to be something. I am definitely not looking to move to LA and suddenly become the next Jay Shetty. But I will educate Jay Shetty and I will educate these people. What I want us to do is, look, ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਹ ਲੋ ਕਲਚਰ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ as a people, we are global leaders in whatever field we want to go to. We just have to do a little bit of a reset ਕਿਉਂਕਿ we've gone off on a tangent a little bit and we have to come back onto the right tracks. Very nice, and ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ salute ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ that you born brought up in UK and you are now in Canada, but you are maintaining your ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ and you are maintaining your Sikhi as well. So really nice talking to you, and last ਦੇ ਉੱਤੇ what will be the message to the viewers? It's basically, look, the book has been written, ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ. It's there to help you. ਪੜ੍ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ. And help the cause, make the difference. Let's get these books sold. Let's give more money to the two charities. But more importantly, I want you to read the book and I want you to have those deep conversations
ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ and hopefully my book helps you go on that in eternal yatra. Planning to write another book too in coming months or years? My wife will probably murder me if I say I would write another book. It takes a lot of time and energy. I am happy to have done this and achieved this, Arshdeep. I think for my future it will hopefully be speaking and helping people understand the message. ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Thank you very much as well and ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦ 3 ਹਾਊਸਸ। ਡੂ ਗੋ ਔਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਐਂਡ ਪਰਚੇਸ ਦੈਟ ਬੁੱਕ। ਪੜ੍ਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਿਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।